Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 11. The name of the paper is Semantics and the topic is Semantic Field. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. This is the topic, Semantic Fields, and I have taken this from HSN. I have shared this book with you, HSN's book, and I can share this again with you if you want me to share it with you. The semantic field is defined as set of words related in meaning. Set of words or lexeme. If you are in doubt about the definition of lexeme, I have already taught lexeme to you. If you are in doubt between the meaning of the word and the lexeme, then you should study this area too. Uh, However, if you already know the meaning of lexeme, there is no need to study this. So we define a semantic field as set of words related in meanings. If you have a look at this diagram, you have these words: baby, toddler, child, adolescent, and adult. All these are related in meaning, and therefore this would be referred to as semantic field. For example, the semantic field of child is that this is a stage in the growth of a human being before adolescent and after toddler. You can define adult with reference to all these words. You can define toddler with reference to all these words. So therefore, the semantic field of child are these words. The semantic field of toddler are these words. So it's a kind of context, you can say, a semantic context which is important here. If you have a look at the group of these words, cold, cool, warm, and hot. Cool is defined as the temperature between cold and warm. And all these terms are related in the sense because they refer to temperature. Tree, copse, which means group of trees, and wood, forest, all these are related once again. This whole group is related, and you can define one with reference to the other. It gives you a kind of context. So coming back to the definition, a semantic field is a set of words related in meaning. All these words were related in meanings, and therefore we refer to them as a semantic field. They form a semantic field. There are different names for this semantic field. You can call it word field. You can also say that it is lexical field. Another name for it is field of meaning, and yet another is semantic system. There is a linguist, he defines semantic field in these words. His name is Leher, Adrian Leherer, and Leherer defines it like this: that semantic field is a set of lexemes which cover a certain conceptual domain. What is meant by that conceptual domain? Let us have a look at that diagram once again. The conceptual domain, for example, of these words is that all of them represent temperature, and all of these refer to the kind of plants. These refer to the stages of human being in the development, the developmental stages of human being. So this is referred to as the conceptual domain. I said a set of lexemes, you can say a set of words, uh, which cover a certain conceptual domain. All these groups covered a conceptual domain and which bear certain specifiable relation to one another. So you see the relationship between these words, among these words. Cold, cool, warm, and hot, all of them refer to temperature. So there is that relationship of meaning among these words. This is called
certain specifiable relation to one another. Let me explain this now in Urdu for you. Semantic field को हमने define किया, set of words related in meaning, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे से मीनिंग में रिलेटेड है, ताल्लुक रखते हैं. इसका दूसरा नाम वर्ड फील्ड, लेक्सिकल फील्ड, फील्ड ऑफ मीनिंग, सेमेंटिक सिस्टम, ये सारा इसका मतलब है. लहर ने इसको डिफाइन किया, a set of lexemes which cover a certain conceptual domain, और certain conceptual domain को हमने डिस्कस किया, and which bear certain specifiable relationship to one another. ये specifiable relationship है कि सारा जो है या ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट को शो करता है या टेम्परेचर को शो करता है, तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है. In this paragraph we learn that different languages might have different semantic fields which are not found in the other language. If you find one in one language, it is not found in the other language. The example given here is from Arabic. For example, the word camel in Arabic, there are numerous words used for camel. According to their ages, they are named differently. This type of semantic field or group of words having the same or related meaning is not found in English for camel. However, in English, we have a variety of words for the types of dogs, which is not found there in Arabic. So, this group of words or semantic field is different from this group of words or semantic field, and each and every language has its own semantic fields. So let me translate it for you. Every language, और इसमें हमने पढ़ा ये कि जो सेमेंटिक फील्ड्स हैं हर लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं. मसलन अरेबिक में कैमल के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, ये सारे सेमेंटिक फील्ड में आएंगे, लेकिन ये इंग्लिश में इस तरह इसका सेमेंटिक फील्ड नहीं है. अलबत्ता इंग्लिश में डॉग्स के लिए बहुत सारे नाम हैं और वो फिर अरेबिक में नहीं है. तो हर लैंग्वेज के अपने अपने हैं. हम यूँ कहते हैं कि एवरी लैंग्वेज कट्स अप द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज. हर लैंग्वेज दुनिया को, वर्ल्ड को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कट करता है, डिवाइड करता है अपने तरीके से. जैसे यहाँ पे इसने कैमल को डिस्क्राइब किया अपने तरीके से, इसने डॉग को डिस्क्राइब किया अपने तरीके से. तो ये आप करते हैं. इट इज़ नॉट सिंपली दैट वन लैंग्वेज समटाइम्स हैज़ मोर सब डिविजन्स देन अनदर इन सर्टेन एरियाज. ये भी बात है कि एक में एक डिवीजन है दूसरे, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें हैं. For example, Arabic has numerous words for different types of camel, where English has variety of words for different types of dogs. Arabic में camel के लिए मुख्तलिफ नाम है, English में dog के लिए मुख्तलिफ नाम है. The situation is far more complicated. मतलब सिर्फ ये बातें नहीं हैं, और complications भी हैं जिसका हम नीचे जिक्र करते हैं. The set of words covering a certain area in one language. Set of words है वो एक एरिया कवर करता है एक लैंग्वेज में. जैसे यहाँ पे कैमल के एरिया को कवर किया और यहाँ पे डॉग के एरिया को कवर किया, तो ये मुख्तलिफ कवर कर सकते हैं. इज अनलाइकली टू करस्पॉन्ड टू दोज इन एनी अदर लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज में जिस तरह होगा, जैसे कैमल में जो सेमेंटिक फील्ड है कैमल का, वो फिर इंग्लिश में उस तरह कैमल का नहीं है. लेकिन जो डॉग का सेमेंटिक फील्ड जिस तरह इंग्लिश में है, फिर वो अरेबिक में भी नहीं है. Complications का जिक्र करते हुए semantics field में we go a little further, and we say that sometimes it is very difficult to translate one sentence into one language into another language because of that semantic field which is different. For example, let us take this sentence: the cat sat on the mat. Now the meaning or the semantic field of mat is not that great in English, but it is very vast in French language, and therefore we do not have an exact word for mat because there are different types of mats in French. For example, there is one type of mat which is called doormat, close to the door, and that is referred as palasson. I don't know the pronunciation, French pronunciation. However, this is the word used for the doormat. There is a small rug, and for that tapis word is used. There is a mat beside the bed,
and this word descente, delete is used. I don't know the French pronunciation. So these are used, and therefore uh, to translate this sentence becomes very difficult because the semantic field of mat is not like the semantic field of mat in French language. It is not in English. It is different. So therefore, it is very difficult to find the exact meaning of mat in French. हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं और ये कम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं लैंग्वेजेस में. फॉर एग्जांपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट इसका एक्यूरेटली इनटू फ्रेंच विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स डिस्क्राइब. तो स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, इस हालत के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दिए बगैर इसका ट्रांसलेट करना फ्रेंच में मुश्किल है, मुमकिन नहीं है. वी वुड हैव टू डिसाइड arbitrarily whether the cat was sitting on a doormat. हमको बगैर किसी वजह के सबब के मालूम करना और बयान करना होगा कि आया ये डोरमैट की बात थी जिसके लिए ये लफ्ज़ है, स्मॉल रग की बात थी जिसके लिए ये लफ्ज़ है, इस बेड साइड मैट की बात थी जिसके लिए ये लफ्ज़ है. नन ऑफ द फ्रेंच वर्ड्स करस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली. ये सारे जो अल्फाज हैं फ्रेंच के, इसकी करस्पॉन्डेंस, एग्जैक्ट करस्पॉन्डेंस वर्ड मैट और रग और कारपेट का साथ नहीं है. So this is the complexity. In this next paragraph, we learn that semantic field is very important because we can define one word with the help of the other words which are related with it. Let's say, for example, green in English is defined as the color which is between blue and yellow. So you see that green, blue, yellow, all are the colors names, and therefore the same semantic field. The color purple, for example, is described again with the help of other colors. This is the color between red and blue. So we say that this word green is described with the help of the other colors, which means it is a kind of semantic field. So semantic field helps us in describing or explaining one word with the help of the other words. And therefore, we say that words cannot and should not be taken separately because they would not give you the proper meaning. Then we should see the words in semantic fields, and which makes it easy to understand. And it is compared with the jigsaw puzzle. The jigsaw puzzle is the puzzle in which one object fits at a specific area when the surrounding objects or the surrounding pieces are proper, and then this specific piece will fit there. Otherwise, a piece separately would not fit anywhere, or a piece separately would be meaningless. इसको उर्दू में सुने तो फिर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. हमने बात ये की कि सेमेंटिक फील्ड का हमारे लिए एक फ़ायदा ये है कि हम एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के ज़रिए से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. मसलन ग्रीन को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं कलर बिटवीन ब्लू येलो, और पर्पल को एक्सप्लेन करते हैं कलर बिटवीन रेड ब्लू. तो यूं हम कहते हैं कि ये जो अल्फाज का समझना है ये जिगसॉ पजल की तरह है. जिगसॉ पजल से मुराद वो पजल है जिसमें मुख्तलिफ पीसेस होती हैं. मसलन कोई बड़ी पेंटिंग है, उसको आपने कंप्लीट करना है. एक पीस अलग से कोई मीनिंग नहीं रखता जब तक आप उसको पजल में फिट ना कर लें. किसी चीज़ का मीनिंग ये पजल में फिट करने के बाद आपको समझ आएगा, और इसको जिगसा पजल कहते हैं. यही मिसाल इसकी भी है कि ग्रीन की समझ आपको आएगी जब आप इसको ब्लू येलो के बीच में फिट करेंगे. पर्पल की समझ आएगी जब आप इसको रेड और ब्लू में फिट करेंगे. And we also discussed these groups of words which refer to the semantic field. Let us do this one also, though I have explained this earlier, that these are now described. So let us describe them. In such a situation, it is useful to look at groups of lexical items which seem to belong together. E is referring to semantic field, sometimes known as lexical field. It is also called lexical field. Each item in a group, these are the three groups. Each item in this group or set can be defined by its place in relation to the other numbers of the set.
So we define toddler between the baby and the child, we define cool between the cold and the warm, and so on. Adolescent, for example, this word denotes someone who is no longer a child because he has grown now, but not yet an adult, but he is also not an adult. So this is the explanation of one word with the help of the other. Cool is the temperature between cold and warm. So we discuss cold and warm, but we are actually interested in the word cool. For many people, corpse refers to an entity. Corpse is group of trees. Copse refers to an entity between a tree and a wood. So this is an entity between one single tree and a wood, which is a full jungle. Uh, so this is how semantic field works. We go a little further and try to find out that sometimes there are problems and there are gaps. For example, one of the gaps is this: for in the field of dead objects, the semantic field of the dead objects, the word corpse is used for the body of dead human being, but for the body of dead animal we use the word carcass. But what is then the word for the dead plant? There is no such comparable word for the dead plant, and this is the problem we are discussing. Such a study can give a useful picture of the way in which a particular semantic area is divided up. तो ऐसी जो स्टडी है ये हमें मुफीद पिक्चर देता है उस अंदाज की जिसमें हम पर्टिकुलर सेमेंटिक एरिया को डिवाइड करते हैं. It would be wrong, however, to assume, ये फर्ज करना गलत होगा, that lexical items cover an entire field. पूरा फील्ड लेक्सिकल आइटम कवर नहीं कर सकता. लाइक स्मूथ मोसैक, एक हमार मोसैक की तरह. मोसैक दस्तकारी जो आप करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर एक मुख्तलिफ चीज़ें एक जगह पे फिट करते हैं, इसको मोसैक कहते हैं. इनफैक्ट देयर आर प्लेंटी ऑफ गैप्स एंड ओवरलैप्स. तो बहुत सारे गैप्स हैं और बहुत सारे ओवरलैप से एक की जगह दूसरा है. इन इंग्लिश अ गैप इज समटाइम्स क्लेम टू एग्जिस्ट. हम कहते हैं कि एक गैप मौजूद है इन द फील्ड ऑफ डेड ऑब्जेक्ट्स के फील्ड में. और वी हैव अ वर्ड कॉप्स मीनिंग बॉडी ऑफ डेड ह्यूमन बीइंग एंड केयरकेस मीनिंग बॉडी ऑफ डेड एनिमल, बट नो कंपेरेबल वर्ड फॉर अ डेड प्लांट. तो हमारे पास डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए कॉर्प्स लफ्ज है और बॉडी ऑफ डेड एनिमल के लिए केयरकेस लफ्ज है. ये एक ही सेमेंटिक फील्ड में है, लेकिन डेड प्लांट के लिए हमारे पास एक लफ्ज नहीं है. Next, we discuss synonyms and opposites or antonyms with reference to our topic, semantic field. Why are we discussing synonyms and antonyms in semantic fields? Because the synonyms, which have got the same meaning, all the words belong to one semantic field, and the opposites, which have got opposite meaning, also has the relationship of opposition. Referring to the synonyms, we say that there are different types of synonyms, and relationship exists between these words. There are different types of relationships. Some synonyms, for example, if we take these two sentences, he snapped the twig in half, he broke the twig in half. In these two sentences, snapped and broke, they belong to the same semantic field, and their synonymy is complete, and one can be replaced with the other. But this is not always the case. Both these sentences, for example, have complete synonymy, and the meaning of broke is snapped and the meaning of snapped is broke, and therefore there is no difference in the meaning. However, perfect synonymy is rare, though sometimes you do have perfect synonymy. For example, you have rubella. This is a medical term, and in medical literature it is used for German measles. So these two are synonymous, and it is a perfect synonymy because one can replace the other. However, if we take these two sentences, coming back to the same word snapped and broke, though they belong to the same semantic field, but
In these two sentences, they've got different meanings. For example, in this sentence, he snapped his fingers. To do this is called snap his fingers, but we cannot say he broke his fingers. So the synonymy, therefore, we say is not complete. We say he broke the record for the 100-meter race, but we do not say he snapped the record for the 100-meter race, and therefore the meaning taken here is not correct. The study of opposites or antonyms is more complex in the sense that there are several different types of opposites. One type of opposites are such that the negative of one implies the other. For example, not married is negative, the opposite is single. Not single is negative, the opposite is married. He is not married, he is single. He is not single, he is married. So this is one type. The other type is, in this case they are absolute, but in this case here they are not absolute, they are relative, they are one is compared with the other, and therefore we say comparative and not absolute. For example, if we say small and large, they are opposite, and it is a comparative, it is a comparison. For example, we say what a large mouse in comparison to a normal sized mouse. Large is not an absolute word, this is in comparison with something. If we say what a small elephant in comparison to a normal sized elephant. So this is the difference between the synonymy, antonymy and the semantic field. ہم اس کو اردو میں کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے بات کی وہ بات یہ تھی کہ مختلف قسم کے ریلیشن شپس ہیں ورڈز کے. ایک سنانمی ہے, ایک انٹانمی ہے, اور سنانمی جس میں ایک طرح کی میننگ ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار یہ سنانمی کمپلیٹ ہوتی ہے. He snapped the twig in half, he broke the twig in half, دونوں ٹھیک ہیں, لیکن یہ ہر وقت پرفیکٹ ضروری نہیں ہے. روبیلا اور جرمن میزلس پرفیکٹ سنانمی ہے کیونکہ جرمن میزلس کو روبیلا کہتے ہیں اور روبیلا کو جرمن میزلس کہتے ہیں, یہ ریپلیسیبل ہے. However, ان دو سینٹینسز میں he snapped his fingers, snapped سے مراد یہ ہے, he broke his fingers یہ غلط ہوگا, تو یہ پرفیکٹ سنانمی نہیں ہے. He broke the record for the 100-meter race ٹھیک ہے, لیکن he snapped the record for the 100-meter race یہ صحیح نہیں ہے. Antonyms یا opposites جس کو کہتے ہیں, ان کی اسٹڈی کمپلیکس اس وجہ سے ہے کہ ان کی مختلف ٹائپس ہیں. بعض اوقات ایک کا نیگیٹو یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. مثلا سنگل کا اپوزٹ ناٹ میرڈ ہے اور ناٹ میرڈ کا اپوزٹ سنگل ہے, تو یہ اپوزٹ اور ناٹ اپوزٹ کا کنٹراسٹ ہے. دوسرا ایک قسم یہ ہے جو کہ ایبسولوٹ نہیں ہے, ریلیٹیو ہے. مثلا اگر ہم کہیں لارج ماؤس, تو لارج ماؤس سے مراد نارمل ماؤس سے لارج. اگر ہم کہیں اسمال ایلیفینٹ, تو یہ نارمل سائزڈ ایلیفینٹ کے حوالے سے ہم بات کریں اس سے چھوٹا. اس کو سینٹینس بائی سینٹینس پڑھتے ہیں. To gain a fuller understanding of how lexical items hang together اکٹھا ہونا within language, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لینگویج کے اندر کس طریقے سے مختلف الفاظ کے ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. We need to look at the different types of relationship which exist between words. ہمیں دیکھنا پڑے گا کس قسم کے ریلیشن شپ الفاظ کے ہوتے ہیں. For example, synonyms and opposites of a word can give valuable insights into its links with the rest of the vocabulary. مثلاً synonyms اور opposites یا antonyms, یہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ اس کا لنک باقی ووکیبلری کے ساتھ کیا ہے. لیکسیکل آئٹمس کین بی ریگارڈڈ ایز سینونیمس. دو الفاظ سینونیمس تب ہوتے ہیں if they can be interchanged without altering the meaning of an utterance. جب ہم ایک دوسرے کو انٹرچینج کریں, ایک جگہ دوسرے لگائیں, میننگ وہی ہو. مثلا he snapped the twig in half, he broke the twig in half. snap کو broke نے کی جگہ پہ انٹرچینج ہم نے کیا ہے,
اور میننگ میں کوئی فرق نہیں آیا تو یہ synonyms ہیں. But studying interchangeable items, a linguist can build up a picture of those with similar meanings. تو similar meanings والے items ایک linguist لے گا اور یہ ایک semantic field کا حصہ ہوگا. Perfect synonymy is rare. مکمل synonymy بڑی کم پائی جاتی ہے. That it is very unusual for two lexical items to have exactly the same meanings in all contexts. ہر context میں exactly the same meaning ہونا بڑا مشکل ہے. Occasionally such synonymy is found between formal and informal vocabulary items. Formal informal vocabulary items میں یہ synonymy perfect پائی جاتی ہے. For example, rubella is the term found in medical literature for the disease that is more generally known as German measles. German measles کی rubella کی German measles. But usually a lexical item only partially overlaps another. لیکن اکثر جو synonymous word ہے یہ کچھ overlap ہوتا ہے, similar ہوتا ہے, and the two are synonymous only in certain contexts. بعض context میں synonymous ہوں گے, بعض میں نہیں ہوں گے. مثلاً اس میں یہ synonymous نہیں ہے. To return to the word snap and break, he snapped his fingers. ایسے کرنا ٹھیک ہے. Does not mean the same as he broke his fingers. لیکن یہ broke اور یہاں پر different ہے. And although he broke the record for the 100-meter race is an acceptable sentence, یہ تو acceptable ہے. He snapped the record for the 100-meter race. یہ acceptable نہیں ہے. Which seems unusual to most English speakers. تو اس کے بعد ہم نے study of opposites پڑھا اور اس کی ایگزامپل پڑھی. The study of opposites is more complex as there are several types of opposites. مختلف قسم کے opposite ہیں. The most obvious type is a pair of words in which the negative of one implies the other. ایک قسم وہ ہے جس میں ایک کا نیگیٹو جو ہے اس دوسرے کا جو کہ پازیٹیو ہے انٹونیم ہوتا ہے, نیگیٹو ہوتا ہے. He is not married, یہ married opposite ہے. He is single, single کا. He is not single, اس میں single opposite, not single opposite ہے. He is not married, married کا. Second type ہے, the second type is one which is not absolute. Absolute نہیں ہے. Absolute سے مراد یہ ہے کہ اس کا میننگ کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر ہوگا. اس کو ریلیٹو کہتے ہیں to some standards. جب آپ ایک اسٹینڈرڈ لیتے ہیں تو اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. Small and large for example always simply imply some comparison. Small اور large میں کوئی comparison ہمیشہ چھپا ہوتا ہے. What a large mouse سے مراد ہوگا کہ what a large mouse in comparison to the normal size mouse, اور what a small elephant کا مطلب ہوگا what a small elephant in comparison to a normal sized. Next we discuss classification or inclusion in semantic field. For example, if we take these two items, claret and hawk, these two are classified as wines. If you take tea and coffee, these two are classified as beverages. And wines and beverages both are classified in drinks. So wine is a kind of drink. The same is the case with the beverages. Beverages are also kinds of drinks. So this inclusion and this classification, for example, claret and hawk are classified as wines, tea and coffee classified as beverages, and both these wines and beverages come under the heading of drinks. So there is inclusion, one is included in the other, and therefore these two belong to the same semantic field, these two belong to the same semantic field, and one includes the other. For example, if you take these two, tea and coffee, they are a type of beverages. Claret and hawk, type of wines. Beverages and wines in turn are types of drink. And therefore this is a semantic field. All these words belong to the same semantic field. So اردو میں سنیں classification درجہ بندی ہے, inclusion ایک کو دوسرے میں شامل کرنا ہے. تو ہم نے اس کی example claret اور hawk کی پڑھی. ہم کہیں گے کہ یہ کلاسیفیکیشن ہے وائنز کی, دو قسم کی وائنز ہیں. ٹی اور کافی کلاسیفیکیشن ہے, تقسیم ہے بیوریجز کی, اور یہ وائنز اور بیوریجز دونوں یہ تقسیم ہے ڈرنکس کی. تو یہ اس کا ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے کہ ٹی اور کافی بیوریجز ہیں, کلیرٹ اور ہاک وائنز ہیں,
اور بیوریجز وائنز دونوں یہ ڈرنکس ہیں. اور یہ سارا ایک سیمنٹک فیلڈ ہے. یہ الفاظ ایک سیمنٹک فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں. A further way of examining lexical structure is to note the ways in which a language classifies items. تو لینگویج جس طرح آئٹمس کو کلاسیفائی کرتا ہے اس کے حوالے سے لیکسیکل اسٹرکچر کو ہم جج کر سکتے ہیں. ہم سیمنٹک فیلڈ کی بات کریں گے. In English, for example, claret and hawk are classified as wines. Claret اور hawk کو کی کلاسیفیکیشن یہ کہ ایک قسم کی وائن ہے. اور ٹی اور کافی are referred to as beverages. ٹی اور کافی کو beverages کہیں گے. And wines and beverages both come under the heading of drinks. ہم دونوں کو drinks کریں گے. This indicates that vocabulary of language is partially hierarchically ترتیب سے مراد یہ دو اس کا حصہ ہیں, یہ دو اس کا حصہ ہیں. اس کو ہائرارکی کہتے ہیں. In the figure below, more general items come at the top. یہ جنرل ہیں جو ٹاپ پہ آتے ہیں. And more specific items are subdivisions of these. اور جو نیچے ہیں وہ زیادہ specific اور subdivisions ہیں. Fuzziness refers to agreement to unclarity. When something is unclear, we call it fuzzy. We say that all the meanings are not agreed upon meaning. Sometimes some meanings have high level of agreement. Sometimes they do not have that high level of agreement. The examples are, for example, mug, glass, and vase, plate, and saucer. Sometimes the differentiation between cup and mug disappears, between a glass and vase disappears, between a plate and saucer disappears, and there is a kind of fuzziness found in it. They are merged together. For example, mug sometimes is called cup, and cup is sometimes referred to as mug. So this differentiation is there. We discuss it under the topic of semantic field because they have got related meanings. So therefore it is discussed. Fuzziness is discussed first. So far, let me translate it in Urdu for you. ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے نمبر 1 فزینس کو, پھر فیملی مشابہت کو, ریزمبلنس کو. اکثر میننگ الفاظ کے تو اگریڈ اپان ہے, سب اس پہ اگری کرتے ہیں, لیکن بعض کے اگریڈ اپان نہیں بھی ہیں. کچھ ریلیٹیولی ہائی لیول آف ایگریمنٹ رکھتے ہیں اور کچھ نہیں بھی رکھتے. ہم نے ایگزامپل اس کی کپ اور مگ کی پڑھی, گلاس اور واز کی پڑھی, پلیٹ اور ساسر کی پڑھی, اور یہ انٹرچینجبلی کبھی کبھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سینٹینس بائی سینٹینس. سو فار وی ہیو اسیومڈ, ابھی تک ہم نے فرض یہ کیا تھا that words have an agreed upon meaning, کہ words کی meaning agreed upon ہے. ہم نے arbitrariness میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے, which we can discover and describe. ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ڈسکور کرتے ہیں, but this is true only of some lexical items. کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے. For others it seems to be impossible to agree upon a proper meaning. لیکن بعض ایسے ہیں جس پہ agreed upon نہیں ہے proper meaning, ایک meaning. In brief, with some words, مختصر یہ کہ کچھ الفاظ کی صورت میں there is a relatively high level of agreement. Agreement زیادہ ہے as to which properties constitute an essential part of their meaning. کہ اس کا meaning کیا ہے, کون سی اہم کوالٹی اس کی meaning میں شامل ہے. But with others, لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں no such agreement is found, ایسی agreement اس میں نہیں ہے. Fuzziness is another problem. یہ جو problem ہے, اس کے علاوہ جو problem ہے وہ fuzziness کا ہے. Fuzziness سے مراد words often have fuzzy edges. جو الفاظ ہیں وہ ایسے edges رکھتے ہیں, کنارے رکھتے ہیں, ایسے حدود رکھتے ہیں جو کہ definite نہیں ہے, fuzzy ہیں, unclear ہیں. There is no absolute divide between a cup and a mug. کپ اور مگ میں کوئی خاص ڈویژن نہیں ہے. A glass and a vase, واز اور گلاس میں کوئی خاص ڈویژن نہیں ہے. اور a plate and a saucer, اور saucer اور پلیٹ میں نہیں ہے. They all merge into one another, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوتے ہیں. People use them inconsistently. لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں without consistency, لگاتار نہیں. Calling something a vase one day and a glass the next. کبھی واز کہتے ہیں, کبھی گلاس کہتے ہیں. They might call it a vase if it had flowers. اگر کسی چیز میں پھول ہیں تو اس کو واز کہتے ہیں. And a glass if it had orange juice. اور گلاس کہتے ہیں اگر اس میں orange juice ہو تو.
and after this we discuss family resemblances. In family resemblances, we take the example of furniture. Furniture, for example, covers a whole range of things, and these things share characteristics with one another. Uh, However, it is impossible to think of a set of characteristics which describe them all. All the items cannot be described with the help of finding out the characteristics. Therefore, we work from a prototype. Prototype is a typical example. The example which has all the characteristics is called prototype. For example, a prototypical bird would be a robin, a manna, for example, with a beak, wings, and stick-like legs, and all that. However, if we talk about penguin, it is still like a bird, but it doesn't have wings like a bird, and it is not a prototypical one. So this is the problem with the lexical field or the semantic fields, but even then they are included, both of them, robin and penguin, they belong to the same semantic field. यहाँ हमने उन चीज़ों का जिक्र किया जो फैमिली रिजेम्बलेंसेस रखती हैं और ये क्रिएट करती है प्रॉब्लम को. फर्नीचर मसलन ये ऐसी चीज़ों का मजमूआ है जो एक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती है, लेकिन हम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं बना सकते जिन पे ये सब पूरा उतरे, तो ये एक प्रॉब्लम है. इसी तरीके से हम कहते हैं कि पहले हम प्रोटोटाइप का जिक्र करेंगे, वो जो बेस्ट एग्जाम्पल है किसी चीज़ का और उसमें सारी क्वालिटीज उस चीज़ की मौजूद है. मसलन अगर हम कहते हैं बर्ड, परिंदा, तो रॉबिन प्रोटोटिपिकल है, इसमें सारी क्वालिटीज मौजूद है, लेकिन पेंगुइन उससे कम परिंदा है, लेकिन हम इसको भी परिंदा कहते हैं, अगरचे एग्जैक्ट प्रोटोटिपिकल परिंदा नहीं है, लेकिन ये सेमेंटिक फील्ड में एक जैसे आएंगे. हम सेंटेंस बाय सेंटेंस करते हैं. फैमिली रिजेम्बलेंसेस क्रिएट फर्दर डिफिकल्टीज. फैमिली मुशाबहत मजीद डिफिकल्टी पैदा करती है सेमेंटिक फील्ड्स में. समटाइम्स अ वर्ड सच एज फर्नीचर कवर्स अ होल रेंज ऑफ थिंग्स. ये अल्फाज जैसे फर्नीचर हैं, इसमें सारी चीज़ें आएंगी विच शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद वन अनदर, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह है. एज डू मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जिस तरह एक मेंबर ऑफ ए फैमिली होती है, तो ये फर्नीचर बाप की जगह पे होगा. Yet it may be impossible to think of a set of characteristics which describes them all. ऐसा सेट बनाना जो इस फर्नीचर में मौजूद सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करे, कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये बनाना मुश्किल है. These problems indicate, इन प्रॉब्लम से पता चलता है that it is impossible to set down fixed meanings for all words. तमाम अल्फाज के लिए हम फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं बना सकते. Humans, it turns out, understand one another not by learning fixed definitions. Human beings एक दूसरे को समझते हैं, ये fixed definition की वजह से नहीं है, but by working from a prototype or typical example. पहले वो प्रोटोटाइप को समझते हैं जिसमें सारी क्वालिटीज मौजूद हों और फिर इसके अलावा. A prototypical bird is likely to be something like a robin. एक प्रोटोटिपिकल बर्ड रॉबिन होगा with a beak, जिसमें चोंच, wings, stick-like legs and an ability to fly. ये सारी चीजें हैं. A penguin is still sufficiently like a bird. ये फिर भी बर्ड ही की तरह है, to be regarded as bird, और ये इसी सेमेंटिक फील्ड में आएगा, इसको बर्ड कहेंगे, even though it is not such a normal or prototypical bird. लेकिन ये नॉर्मल बर्ड की तरह नहीं है, प्रोटोटिपिकल बर्ड की तरह नहीं है, तो हमने फिर भी इसको एक सेमेंटिक फील्ड में डालना है. This flexibility allows a great number of things to be classified as birds. तो ये चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो प्रोटोटिपिकल नहीं भी है लेकिन उसकी तरह है कुछ क्वालिटीज, तो वो भी बर्ड्स में शामिल है. ये अलाउ करता है बहुत सारी चीज़ों को कि ये बर्ड में शामिल हों. इवन वन लेग्ड, वन विंग्ड पैरट विदाउट अ बीक, यहाँ तक कि एक पैरट है, इसका एक पाँव है और एक पर है और बीक है ही नहीं, उसको भी हम बर्ड ही कहेंगे. That's all about the semantic field. Not an easy topic to learn, but you have to. Thank you and good luck.